insurance, or for one or two members of your family, it's just one account. Once you have an account, then you will complete an application. Khi quý vị đã mở cái account rồi thì quý vị sẽ làm điền vào một cái mẫu đơn ở trong. And this is copies in Vietnamese, and we have other copies, but this is what an application looks like, and the information that you need to have in the application. Bà có cái đơn bằng tiếng Việt trong cái tay của bà đó. Như vậy là cái đơn nó giống như vậy, bà chỉ cho con. Then once you apply, there's a verification process about your income and your status. Sau khi quý vị đã nộp đơn thì họ sẽ kiểm nhận lại về vấn đề income của quý vị và những cái information khác. And it will tell you what you're eligible for in terms of tax credits and financial assistance, which we'll talk about in a few minutes. Thì họ cũng sẽ cho biết quý vị có được đủ điều kiện để mà xin những cái trợ giúp khác hay không thì theo cái income của quý vị. Once you know what your tax credit or your assistance is going to be, then you pick a plan. Thì sau khi quý vị đã biết cái tiền thuế của quý vị, cái tiền lương của quý vị theo cái thuế, cái plan của thuế là bao nhiêu á, thì họ sẽ có những cái hoạch định khác nhau. And then you enroll and pay for your first month, and that means you're enrolled. Thì quý vị sẽ chọn cái plan đó và quý vị sẽ trả tiền và quý vị sẽ được có hiệu lực cái tháng đầu tiên, first month, right? First month. Dạ, cái tháng đầu tiên. So what do you need? What kind of information do you need to get ready? Quý vị sẽ cần những cái information gì để mà chuẩn bị? The first thing you need to know is, does your employer, if you have an employer, do they provide you with health insurance? Cái việc đầu tiên là quý vị phải check coi cái hãng, cái việc làm của quý vị nó có cho bảo hiểm sức khỏe hay không. And if they do, you have to know whether it's affordable and adequate. Nếu mà có thì quý vị phải hỏi coi cái giá tiền nó có đủ khả năng của quý vị không, có quá đắt hay không, và có cover những cái điều mà Obamacare họ list ra là 10 điều đó đó, có bảo hiểm có cover. Many employers sent letters to employees in October to tell them whether they had affordable and adequate insurance. If your employer covers you or your family, then you do not buy on the marketplace. Có rất là nhiều công ty có gửi ra những cái bảo hiểm, information bảo hiểm vào khoảng tháng 10 thì quý vị coi nếu mà những cái bảo hiểm này nó cover đầy đủ và cái giá phải chăng thì quý vị mua của họ đó, thì quý vị không phải mua của Obamacare. And if you're not sure, và nếu quý vị không có chắc, there is a form that you can take to your employer called the Employer Coverage Tool. Thì họ có cái đơn để mà quý vị điền xong rồi đưa cho cái công ty của quý vị để quý vị họ có thể check. The other information that you need to know to enroll is what is your monthly budget, how much can you afford to pay each month for insurance. Một điều nữa là quý vị cần phải coi lại coi cái mỗi tháng quý vị có thể có khả năng mua bảo hiểm là bao nhiêu, cái budget của cái số tiền của quý vị có thể mua cái bảo hiểm là bao nhiêu. When you come to apply, like people are doing today, you also have to know what is your income, your current income, and what you expect your income to be next year. Khi quý vị đến xin, chẳng hạn như ngày hôm nay, thì quý vị phải biết cái income của quý vị, cái tiền lương của quý vị thu nhập là mỗi năm là bao nhiêu, và quý vị nghĩ là năm tới quý vị sẽ làm được bao nhiêu. So income includes not only what you get from work, but unemployment, social security, and disability benefits. Cái tiền nhận lợi của quý vị hàng năm không có phải chỉ tiền làm không, nhưng mà có thể những cái tiền quý vị nhận từ Medicare hay là social, những người bị đóng tiền bị bệnh hay cái gì đó, tất cả những cái income khác quý vị cũng cộng vô. I heard you say Medicaid, Medicare. If you have Medicaid or Medicare, you are not applying for new insurance. Nếu quý vị có Medicare thì không có apply cho cái insurance của Obamacare. So if you're applying, you also need to know your family size, and that's based on who you include in your family when you file taxes.
Khi quý vị sinh á, thì quý vị phải biết bao nhiêu người trong gia đình của quý vị, cũng giống như khi quý vị khai thuế như vậy cái số người trong gia đình. And you also need to know who you're applying for coverage. So you may have one family member that's covered under Medicaid, you may have children covered under Medicaid, and then you would be looking at just covering yourself or another child that's not covered. So you have to know who you're covering. Different family members can be covered by different types of insurance. Khi quý vị sinh á, thì quý vị phải biết quý vị sinh cho người nào trong gia đình của quý vị. Nếu trong gia đình của quý vị có người đã có Medicaid rồi á, thì không có sinh cho người đó. Sinh cho người nào mà không có bảo hiểm, không có cái gì hết đó thì sinh. Tại vì mỗi người nó có cái cover khác nhau, có cái quyền lợi khác nhau. Once you complete the application, Sau khi quý vị đã điền xong tất cả cái đơn này rồi, you hit a button, quý vị bấm cái nút để mà gửi. and the information in your application is verified with government agencies like the IRS, Social Security, Homeland Security, to verify that the information in your application is correct. Khi mà quý vị bấm cái nút mà gửi cái application form này đi rồi đó, thì có rất nhiều cơ quan để mà kiểm chứng những cái điều quý vị liệt kê trong cái đơn đó. And you will get a message back that tells you whether you're eligible for those tax credits or the cost sharing, which we're going to talk more about. Or it will tell you that you're not eligible for the marketplace, but you would be eligible for Medicaid. Khi quý vị gửi đi rồi thì họ sẽ, sau khi họ kiểm chứng hết thì họ sẽ gửi lại một cái email, cái message cho quý vị biết là quý vị có được đủ điều kiện để mà nhận cái tiền thuế, bớt tiền thuế hoặc là những dịch vụ khác hay không. So let's talk a little bit about some brief terms. Again, we can try to figure out how to do this in a handout. Sau đây bà sẽ nói về một cái vài danh từ trong cái bảo hiểm để quý vị hiểu. So health insurance is what you have to help assist with your medical costs if you get sick or hurt. Bảo hiểm sức khỏe là một cái bảo hiểm để mà giúp để trả tiền cho quý vị khi quý vị bị bệnh. The monthly premium is what you pay the insurance company each month to have health insurance. The monthly premium is what you pay the insurance company each month to have. Mỗi tháng quý vị sẽ trả tiền bảo hiểm cho hãng bảo hiểm. The co-payment or co-pay is what you pay the doctor each time you go to the doctor for a service. So that may be $10 or $15 or $20 for the service. Cái tiền co-pay là cái tiền mỗi khi quý vị đến bác sĩ đó, thì quý vị trả trước chẳng hạn là 15 đồng hay 20 đồng tùy theo cái hãng bảo hiểm nó cho quý vị phải trả. Or if you get a prescription, you might have a co-pay for your medication of 5, 10, 20, 30, depending on the type of medication. Hoặc là khi quý vị mua thuốc thì có những bảo hiểm họ cũng phải bắt trả tiền trước là khoảng 10 đồng, 20 đồng tùy theo hãng bảo hiểm. Rồi sau đó thì họ mới trả cái số tiền còn lại. The deductible is a set amount by the insurance company that you have to pay all of the costs for your care up front when you use the services. So, tiền khi mà bảo hiểm nói là tiền deductible thì bảo hiểm bắt quý vị phải trả hết cái số tiền đó. Thì sau khi mà quý vị đã trả đủ cái số tiền đó rồi đó, thì họ mới trả lại cho quý vị. There's a certain amount, the amount that we have to pay in advance. You pay first. You pay first, not in advance, but you pay it as you use it. And then they reimburse it. No, you don't get reimbursed. That's your out-of-pocket expense. And then after that, then the insurance company starts to cover more of the costs. Vì cái tiền deductible có những hãng bảo hiểm mà họ bắt chúng ta phải khi mà đi bác sĩ hay là đi nhà thương phải trả
nó đến cái maximum cái số tiền đó, thì sau khi mà meet cái maximum rồi, đến cái số tiền đó rồi đó, thì họ mới bắt đầu cover, họ mới bắt đầu trả cho chúng ta. And then there's co-insurance. So once you have paid your deductible, then for some of your services, you're going to share the cost with the insurance company. Thì sau khi đã đủ hết cái số tiền deductible mà họ bắt chúng ta trả rồi đó, thì sau đó đấy thì có một it belongs to depend on the services that they make us share the cost, correct? Right. So some services like preventative care, you won't pay anything. But then there are other services like x-rays or tests that you might pay depending on whether you have that 60-40 or what metal level. We haven't gotten to that yet. Okay. Sau khi mà quý vị đã trả cái tiền deductible đủ cái số tiền đó rồi đó, thì những cái dịch vụ sau đó đó, có những dịch vụ có thể quý vị phải share với họ, nghĩa là họ trả phân nửa, quý vị trả phân nửa, hoặc họ trả 60%, mình trả 40%, hay là mình trả 60%, họ trả 40%, tùy theo những cái dịch vụ sau đó. Any questions about that? Those of you who are not getting the interpretation, all those terms. So this is where the terms become important. Đây là lúc này là những cái danh từ đã trở nên quan trọng cho quý vị, để quý vị hiểu, để mới có thể hiểu vấn đề được. When you're selecting your plans, they will be categorized in 4 levels: platinum, gold, silver, and bronze. Khi mà quý vị chọn những cái plan á, nó có nhiều cái dịch vụ khác nhau, thì nó có 4 cái level khác nhau. Level đầu. I'm going to explain the different levels. So the different levels are based on this side, the 60, 70, 80, 90 is the percent that the insurance company pays. This side, the 40, 30, 20, 10 is the percent that you pay for your medical care. Đây là 4 cái level mà phía bên trái này đó là bảo hiểm sẽ trả cho quý vị bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như level bronze là 60% và quý vị trả 40%. Còn cái này silver đó, bạc đó thì bảo hiểm sẽ trả 70% và quý vị trả 30%. Và vàng đó thì bảo hiểm sẽ trả 80% và quý vị trả 20%. Và cái platinum á, thì 90% bảo hiểm sẽ trả gần hết, quý vị chỉ trả 10% thôi, tùy theo level quý vị chọn lựa. So when we talk about the term co-insurance, this is what you're paying is what the insurance company is paying, the shared costs, and what you're paying. Khi bạn nó dùng cái chữ mà co-insurance có nghĩa là hợp tác với cái hãng insurance để trả tiền đó, thì cái này là cái ý bạn cắt nghĩa như vậy, là không phải insurance trả hoàn toàn, mà insurance trả một phần và mình trả một phần tùy theo cái level mình chọn để mình mua đắt tiền hay rẻ tiền. If you have, yeah. So the number on the right do not include deductibles? Right. Really? Right. The deductible is in addition. So generally the way insurance works is you go to the doctor, and if you just go for preventative care all year long, you're not going to pay anything. If you go to the doctor and they order tests, and you have $1,000 deductible, you're going to pay that up to $1,000. After $1,000, then the insurance company will start to pay 60% of your costs, and you keep paying 40% of your costs. This is after deductible. After the deductible. So you always have to meet the deductible first before the insurance company starts to pay these costs. Unless it's usually emergency costs, you sometimes don't have to meet the deductible. So it varies by insurance company also. Để giúp quý vị hiểu rõ cái anh này hỏi á, thì là khi mà quý vị trả hết cái tiền deductible xong rồi đó, là cái số tiền này á, là mình phải trả insurance trả 60% thì mình trả 40%. Nếu mình chọn cái plan này, nếu mình chọn cái plan này thì bảo hiểm phải trả 70% và mình phải trả 30%. Thì sau khi quý vị đã trả hết tiền deductible thì cái số tiền này là quý vị phải hợp tác với họ, là co-pay với họ.
So if you select a bronze plan where you're paying more of the costs when you get your care, the premium that you pay each month to have care is going to be lower. Thì như đã tôi có nói là khi quý vị chọn cái plan này đó mà trả 60%